Hello students, once again welcome back to accounting theory class. In the last class we were discussing about approaches of accounting theory, and so far we have studied two non-theoretical approaches of accounting theory, uh, pragmatic and authoritarian approach, right? So in this class you are going to study about theoretical approaches. So theoretical approaches are classified as inductive approach, deductive approach, ethical approach, sociological, economic, and eclectic approach. So let's start with inductive approach. Inductive approach means first study the observation or examples and then draw the principles, concepts, and conclusions of accounting. So this approach is useful to frame general rules by observing the practices. So here inductive approach is also known as positive or descriptive approach. Okay, positive theory, right? You have studied in the first chapter. Positive theory means it explains how financial data is collected. That means it talks about current existing practices, right? So here also inductive approach means uh, which first study the observation or examples and then draw the principles. So here prime importance is given to observation of transactions or examples. So here the first thing that you have to do is observation. So first you have to observe the transactions or examples. Based on that observations you have to draw a conclusion. Okay. Let us know this concept step by step. Steps in inductive approach: observation and recording of all the financial events, then analysis and classification of these observations to detect recurring relationships, then deriving of generalizations and principles of accounting from those observations, and fourth one is testing of the generalizations and principles. So here uh, this these steps are similar to the functions of accounting, right? Accounting means it is the process of, or it is an art of recording, classifying, summarizing, and presentation of accounting data to the interested users, right? So in the same way, so here first step is observation of all the financial events, then analysis and classification of these observations to detect recurring relationships. So ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ recurring relationships. So here classification of these observations on the basis of their recurring or repeating in nature. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದರ್ ನೇಚರ್. ದೆನ್ deriving of generalizations and principles of accounting from those observations. So generalizations in the sense ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. Say for example, furniture, buildings, machinery purchased are assets. So here just we are observing the transactions. So furniture, buildings, machinery purchased are assets. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಥವಾ ಮಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೆನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ on the basis of their recurring relationships. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಫರ್ನಿಚರ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಮಷಿನರಿ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್
observation. Second step is analysis and classification of observations. Okay, third step, they are recorded in a balance sheet. So third step ಅಲ್ಲಿ generalization. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ದೇ ದೇ ಯಾವುದು ದೇ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದರ್ ಫೋರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಫರ್ನಿಚರ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ, okay, so these all are considered as fixed assets. Then the third step, they are recorded in the balance sheet. So overall line ಮಾಡಬೇಕು, balance sheet ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So final conclusion is therefore balance sheet contains all assets. So here it moves from particular to general concept. So particular ಆಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಅಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಜನರಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ದೆ, ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ it is based on existing facts and practices. It talks about current facts and practices. ಇವಾಗ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. Then that means here the investigators have a choice to make purposeful observations. Okay, then preset goals, ideas or models do not influence it. So here any predetermined goals, objectives, ideas or models do not influence it, because we are talking about current existing practices. We are not working on the basis of any predetermined goals. So we don't have any goals, just we are observing the transactions and drawing or deriving the principle or conclusion. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಡೆಲನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ನಮ್ಮದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಿಂದ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ is also suffers from few disadvantages. They are not dynamic. Dynamic means changing in nature. Under changing social environment, this approach in drawing right conclusion. Sorry, there is a mistake. Let me correct. Okay, so not dynamic means under changing social environment this approach is not suitable. So it is not possible to make changes again and again as against the changing environment. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥಿಯರಿನ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ಮೇ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಫರ್ಮ್ ಟು ಫರ್ಮ್, so that it creates difficulties in drawing meaningful generalization and principles. So to draw a conclusion we need a complete data, right? But here financial data may vary or differ from firm to firm. So similar data may not be available in all the organization. So ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಡೇಟಾ ಬೇಕು. ಸೊ ಬಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಟಾ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಜನರಲೈಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಅಥವಾ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್
inductive approach, and in the next class we will study about deductive approach. Have a nice day. Thank you.